Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Skyrim'in 50. bölümüyle karşınızdayım. Dile kolay 50. Her defasında da aynı şeyi söylüyorum. Kayıt alıyoruz mu ona emin olalım. Aynen. Dovakin. Hemen bölümümüze başlayalım. Buraya da bir misafir gelmiş, sesini duyuyor musunuz? Lilia burada. Evet, ne yaptık? Bakayım, bizim yapacak bir işimiz var mı? Bunu atamıyorum, denedim. Görevde gereken eşya diyor. Yanlışlıkla yine görev eşyası bulmuşuz. Ağırlığımız 244, her geçen gün artıyor. Bu kaç kilo? 5 kilo. 239'luk. Demek ki. Leonitus, seni aptal. Aileni ne zaman ziyaret etmeyi düşünüyordun? Annen gömüldüğünde ya da bazı lanet olası büyücüler tüm ekinimi kızarttıktan sonra mı? Ya bu sezon çiftliğe geri dönme planları yaparsın ya da eski eşyalarını bir köşeye yığar ve yakacak olarak kullanırım. Baban Rogatus. Atarlı. Peki burada bizim böyle... Bunlardan var. Kocamanları atayım aşağıya. Bunlar da biraz yük yapıyor. Bunları da attık mı? ...231'lere kadar düştük. Bu da var. Bunu da at. Bunun ağırlığının olmaması efsane değil mi ya? Hiç kullanmadık ama. Ha bak, Azura da var. Ondan sonra... Metuns Dagon vardı. Bu... şampiyon olduğumuz. Merhaba, ne haber? Bir de dans etsene. Gel bakayım. Sende bir şey var mı lan? Senin üstüne bir şey atmış mıydık? Yok, tamam. Şimdi planlarımızı bir gözden geçirelim şuradan çıkınca. Markart'la ilgili yapacak bir şey kalmadı gibi. Yani varsa da Kalselmo falan çağırır. Kalselmo'ya gidelim, doğru. Müzeyi gezmedik, müzeyi gezelim. Size müzeyi göstereyim. Ben de göreyim bu arada, hep hatırlamıyorum müze nasıldı. Şu anda zaten haritada görevler gözükmüyor. Bug'a mı girdi? Acaba? Bug'a girdi herhalde. Yani neden görevler gözükmüyor? Rogatus'un mektubunu ulaştır. Obruk madeni daha yakın. Mektubu ulaştıralım. Sonra ne yapalım? Buradan bir şeye daha bakacağım. Tamam. Onların ayarı bozulmamış. Şimdi mektubu nereye ulaştırıyoruz? Şu istikamete. Hadi gidelim. Ölmüştür muhtemelen. Böyle bir yerde yaşıyorsa pek de sağ kalacağını zannetmiyorum ama. Eski Hrol'dan. Vay, evde devasaymış ya. Ortağım sen misin? Lan baban senle yaşıt. You should head on inside. Aldis or Schooley can take care of you. Adis. What's this? I guess some things never change. Thanks for bringing this to me. Here, for your trouble. I work for... Yes? Adis.
Bu Aedis şimdi göstereyim. Bir ara lazım olur demiştik. Ne diyor? Aedis. En son şeye bakarsanız cümleye. Aedis sevgilim eğer bu eline ulaşırsa beni affet. Führer'den yazılan. Bu zannedersem yitik harflerin avı olmuştu. Girelim Aedis'le konuşalım. Aedis'e verelim bunu. This is the old Rolden Inn. Clean beds and strong drink. Watch your tongue, stranger. We don't take back talk in this Aa, inn. surata bak nasıl kızdı. Bye. Görüşürüz Skuli. Ciguli. Son ders. Old Fro. You'll be looking to rent Tiber Septim's room, I take it? That's right. In the Second Era, Tiber Septim himself led the army that conquered Old. Septim would later found the empire that united Tamriel, but his first known battle and victory was right here. And this inn has the very bed the great general slept in on his first night as Old Ralden's liberator, as good as it was hundreds of years ago. Vay be. Have a good rest. It's the big room with the double bed. I'll show you to your room. Right this way. Umarım bir iş çevirmiyorsunuzdur. Let me know if there's anything else you need. Don't underestimate my son, Schoolie. He may look young, but he can handle any drunks we get. Verdiğim paraya değecek bir şeyler aldım. Sabah 9'da uyanmış olurum. Şimdi. Ne oldu? Drink too much, you're out. No drunks. Niye çığlık attın? Do you think, Mara have mercy, there's a ghost just wandering around my inn like it owned the place? That's right. Ya hayır be, aman be, uf be. Very, yes. I've heard stories that old Ralden was haunted, but no one's seen. He's from the battle, I just know it. He's one of Tiber Septim's soldiers, back from the dead. Ya şimdi Aedis'in şeyini nasıl vereceğiz? Ha orada hayalet. Old Ralden is the drink for the thirsty, food for the hungry. Aedis. Don't underestimate my son, Schoolie. He may Ben look sana bu young. şeyi nasıl vereceğim mektubu ya? İşte Aedis sevgilim diyor. Sensin o. Schoolie's father's off fighting for the Empire. Change the linens myself. They're fresh. Good day. Shelty, is that you? I've been waiting. You promised me, Yalti. You promised that when we sat, and I've waited. Even after, give me your sword, Yalti, that we may become brothers. I long to taste battle again. You don't remember me, Yalti? 2 campaigns we served together. You saved my life time and time again. Ortam bu çığlık sesi senden çıkmış olamaz la. If you drink too much, you're Do you out. think No the drunks. ghost is one of Tiber Septim's Yalti? I never heard of anyone named Yalti. A sword. I remember a legend that Tiber Septim had attacked one of the I'll mark it down on your map. Eyvallah. Good Ben sana day. bu mektubu nasıl verebilirim? Dur bakayım.
Görevde lazım değil bunu. Böyle önüne koysam. Okusana Old onu. Roldan is the stone that the Empire's history is built on. La şunu oku şunu. Change the lip. Until next time. Kadının içine kendim Don't atsam. underestimate my son, Schoolie. He may look young, but he can handle any drunks we get. Get away! Hemen kılıç çekiyor. Ben cepçilik yapmadım. Cebine kağıt koydum ya. Varsa ki sana aşık oldum diye yazıyor yani. Hemen çakı bıçak çekip bana mı saldıracaksın ya? Bir daha deneyeceğim. Schoolie's father's off fighting for the Empire. I'm sure he's Tamam, just tamam. fine. Do you remember me now, Yonti? Yok hatırlamadım. Bana niye Hiyalti diyor? Acaba bir şey mi var? Bizim bağımız mı var? Hiyalti'nin çocuğu muyuz? Torunu muyuz? Haritamda işaretleyeceğini söylemişti. Puslu Kaya'ya gidiyoruz. Buraya gitmekten bıktım ya. Şimdi yine geldiler. Saldıracaklar mı acaba? Ben şimdi bunların şeylerini de korudum ya. Kadın kayboldu. Bakayım saldırıyor mu? Yok saldırmıyor. İyi saldırmıyor. Güzel. The Reach will be ours again. The Reach will be ours again. Tamam ya. Evet. The Reach will be ours again. The Reach will be ours again. Tamam, başka kelime bilmiyorsunuz değil mi? Kafanıza yazın. Ben şuradan Hiyalti'nin zımbırığını alıp gidiyorum. Bunlar sizde kalabilir. The Reach will be ours again. Ah, my friend from Sidna Mine. Hello. We'll have our freedom one day. Tamam. The Reach will be ours again. The Reach will be ours again. Tamam. Şimdi şöyle koyun da rahat olur. The Reach will be ours again. Tamam la sizin olacak tamam. Olur olur. Reach denilen yer Engin Yurt dedikleri yer Reach. Şeyde Markart'ta taş şehir işte. Taş saray. Neredeydi orası? Şurası. Keşke ben oraya önceki girdiğimde o şeyi alabilmiş olsaydım. Kılıcı. Yani sonradan spawn olması biraz mantıksız oldu çünkü ben zaten oraya gitmiştim. Do you remember me now, Yonti? It's been an honor to serve you, brother. Remember our lessons from the sword masters of Alkhair? Let me show you a few things you may have forgotten before we leave Göster. home. Simanı da tam çıkaramıyorum ama. Engelleme yeteneği.
Now here's a man I'm glad to see. Gönderdim. See ya. Kanka ya senin kocan öldü. Daha da not bıraktı ama ben sana bu notu All of a iletemiyorum. sudden, the ghost disappeared. What happened to it? You think that ghost is coming back? It seems to have vanished. See ya. Aynen gitti. Acaba bununla ilgili bir şey var mı ya? If you drink too İnternetten much, baksana. you're out. No drunks. Hadi görüşürüz. Yapacak bir şey yok. Onu da arşive atarız. Lazım olursa alırız bir gün. Bu arada size bir şey göstereceğim. Hazır burada bir görev bitirmiş, boşluğa düşmüşken. Aynen. O şey vardı. Çiftlik evi miydi? Yanlış yere çıktım ama. Neyse şuradan girelim. Gidelim. Dışarıya çıkmam lazım çünkü. Surların dışından bir yeri göstereceğim. Şimdi çiftlikler şurada değil mi? Bir tane görsel vardı, hazine haritası. Yanına gidince size de açacağım. Göreceksiniz. Şu binayı hatırladınız mı? Bakın şimdi. Çaprazında yani stables'lar var yukarıda gördüğünüz atnalı. Orada o değirmenden böyle gideceğiz dağın şu sağ üstüne. Ben şu anda tabii ekranda mouse olmadığı için gösteremiyorum. Dağın sağ üstünde kalıyor diyor. Şimdi aynı açıya geliyorum size göstermek için. Açı bu. Şurada. Şuralarda. Bakayım şurada tam. Şimdi oraya gideceğiz. Böylelikle bu hazineyi de almış olacağız. Bu arada bir de kasırga koşusuna geçersem zamandan da kısa da olsa bir kâr etme durumumuz olur. Ha bak bu çiftlik evindeki vatandaşlarla da görüşmedik. Tranda işimiz bitti diyoruz ama pek de bittiği söylenemez. Belki buradaki vatandaşların da istekleri vardır. Tamam çık yukarı. Güzel. Şuradan şöyle gidiyoruz. Şurası gibi bakınca bu taraf. Aynen şurada sandığı gördüm. Merhaba. Pekala. Evet, bu hazineyi de aldık. Şimdi şu çiftlik evi sahipleriyle bir konuşayım bakayım ne oluyormuş, ne bitiyormuş. Bir dertleri, istekleri var mı? I need to ask you to stop. That shouting is making people nervous. Good. Glad we straightened that out. Buğday koyup bunu al, buğday koyup onu al şeklinde. Saat kaç? 2 saat bekleyelim şurada. Çiftçiler de çıksın dışarıya konuşalım da.
Gümüş iş görür ya. Peki bu... Heh. Sen Need something? kimsin? Yes? Ben konuşmuyorum. Üzerinde de hiçbir şey yok. Hey, watch it. Figüran mısın? Sus la. Ağzına vururum yumruğu. Need something? What can I do for you? There's a nip in the air. Cold won't be good for my crops. Never is. Hmm. Şurada bir yer var. Şurada bir yer var. Şurada bir yer var. Şuraya gideyim. Orayı da konuşalım. Orası Tables değil mi ya? Orası Tables. Orada değil. Dur bakayım şimdi. Burada ne var? Bir bağırış çağırış oldu sanki. Man like you Ha bu needs a şey. war horse, I reckon. Need something? All right then. Buralarda bir şey yok. Ortam kolay gelsin. Yan kesicilik yapılmıyor lan bu adama. İlginç. Orada birileri var. Soğuk basan çiftliği. O adam tek mi? Evin etrafına bakalım. Kimse yok. Adamın evine girelim bakalım. Şey vardı bu arada. Bu yan kesici şey. Lockpicking'de. Yani anahtarcılık diyeyim. Kilit açma. Kilit açmada kilidini açtığınız evlerin anahtarını edinme özelliği var. O perkleri açtığınızda böyle bir özellik de var. Onu da kullanışlı. Tabi bu sizin bu oyunda karakter olarak neye yöneleceğinizle alakalı. Aslında büyücü tarzı bir şey olursanız bu tarz kaçak dövüş olur. Sinsilik. Büyücü diyorum. Okçu. Sinsilik falan. Bu tarz şeylerle yürütebilirsiniz işinizi. Bu sizin tercihiniz. Kulaklık. Kulağımın için terletiyor. Terleyince de kulaklarım kaşınıyor. Neresi olduğu önemli. Al. Ya bak şeyler bulduk. Adamı soyamazsak evini soyarız değil mi? Değil mi? Kafayı yiyeceğim. At eti yiyorlar ya. Deri şerit almıyorum ya yeter. Adamın evini de talan ettik zaten. Çıkalım. Sıradaki durağımız. Şuraya geri döneceğim. Orası daha büyük. Önce bir şuraya bakayım. Huh? Need something? Yes. Abla niye ya? Tamam işine bak. Savaşzade. Sen savaşzadelerden misin? Tek başına mı işletiyorsun burayı?
kilitleri bir değiştirin ya. Kolay oluyor. Bir duranma modu, çekurat. Bu da köpek yiyor. Çin. Neyse. Abla evden çıkmadım ha, haberin olsun. Böyle bir yer var ama içinde bir şey yok. Koy bir şeyler arkadaş. Baksana, halen daha keşfetmediğimiz yerler var. İşte bize şu at lazım. Hızlı at. Zor ölen at. O atla beraber her yeri keşfedeceğiz. Sırf bir bölüm harita açmakla geçer. Hatta ne bir bölüm? 5-6 bölüm. 2'şer saatten haritadaki bu açtığımız yerleri görev olan her yeri bitirdikten sonra yaparsak o zaman da mantıksız olur. Bu sefer çünkü görevler bittikten sonra benim oynayasım gelmez. Ne oynayacağım derim. Saat kaç ya? Öğlen 12. Daha vakit var. Bak, kaynatma yeri. Anahtar gerekli. Aynen böyle bir şey. Şuraya bir girelim bakalım asel mayalara. Bir de karafundalar var. Bakmaya geldim. If you need to sample some of the finest mead in Skyrim, you're in the right place. Welcome. Hunning Brew uses only the finest natural honey. Not that sludge you'll find at Golden You need Glow something to Estate. do, or you just enjoy Now, if slowing you'll down excuse the me. hard-working folk. Gezmemde bir sakınca yok herhalde. Bakıyorum öyle ya. Bir şey yaptım yok hani. Anahtar gerekli. Anahtar gerekliyse burada görev var demektir. Önce bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Burada biri var. Herhalde. Biz hırsız gibi girdik ama. Zaten hırsızız da. Tabior'un bilmem nesi.
İyi. Yani okuttuk bir şeyler. Ama ben böyle bir yerden sıra dışı mücevher beklerdim yani. Neyse bulamadık. Belki o kapalı kapıların arkasında vardır, aşağıda kilitli diyor ya. If you need to sample some of the finest mead in Skyrim. You need something to do, or you just enjoy slowing down? Got something to say? Hunting brew, take a look. Görüşürüz. Tamam. Burayı da gezdik. Burada bitti. Şimdi ne yapalım? Yeni bir amaç edinelim. Yeni amacımız ne olsun? Markart'a gidip şu taş sarayda görev vereceğiz. Kastelmo'ya gideceğiz. Sonra Dwarf Müzesi'ni, Dwemer Müzesi'ni gezeceğiz. Ben Kastelmo'ya bir uğrayıp ne yapıyorsun la diyek. Hiç bizi çağırmıyor, etmiyor. Good to see Skyrim still has such fine people. So you wish to master the arcane arts? Bunda her şey var neredeyse de bir eğitim vermiyor. Eğitim de verse. Simya ile ilgili eğitim ver ortağım. What? Oh, goodbye. Allah Allah. Ben buralarda sanki bu Kastelmo'nun görev verdiğini hatırlıyorum ama ekstradan. Hadi müzeyi gezelim. Ve normal yürüme modunda mı, koşma modunda mı? Tabak, çanak. Çıkardıkları şeyleri dizmişler işte. Kitap olarak ne var ona merak ettim, ona bakarım. İskaflerin eşyalarını da bulmuşlar. So Mardenak was behind those murders. God's İlk konsey savaşı, Nera var, ayı ve yıldızı, büyük çöküş, tohum. Bunları ben okuturum. Azure ve kutu var. Normalde de dışarıda da var yani. Bu da var. Çimarlamıyorum.
Evet, uzak şeyleri. Buraları kilitlemişler de bize anahtar vermedi mi bunlar? Açabilmemiz lazım aslında. Aha. Oh yeah. Çok gittik. Halıyı alıp götüremiyoruz mu ya? Diğer ikisi kalabilir. Kalsiyumun laboratuvarı. Hadi bakalım. Burada neler varmış. Buraya girişimiz yasaklı değildir umarım. Şu anda bir şey almak istemiyorum. Etrafı çözmek istiyorum. Ben buradan geldim. Bura anahtarla açılabiliyor. Acaba görev mi var? Ya da bir yerden anahtar mı buluyoruz? You have committed crimes against. I'm going to put you down. That it? That's your best? Damn you. Sadece etrafa bakacaktım ya. Neyse ben yine merakımı gidereyim de. Hücreler 1, 2, 3. Tamam, derdim merakımı gidermek. Başka bir şey değil. Geri eski save'e dönerim. Buralar anahtar istiyor. Bunda anahtar var mı? Müze anahtarı var ama. Müze bende de var. Buraya da baktım. Burada da bir şey yok. Bu vanalar ne yapıyor? Bir yeri açtı ama. Yok. Anlamadım. Burada da var bir vana.
Tamam, burada bir şey yok. Şimdilik. Orada zannedersem bir görev yeri var. Girdiğimiz yerden geri dönebiliriz yakalanmadan. Adam yoksa yakalayacak bizi. There's an evil to the north, friend, and its name is Ragnvald. A tomb like so many in Skyrim, where the dead have found no peace. Ben orayı biz şey yapmadık mı? Ragnvald'ı yaptık. Dur bakayım, en son gittiğimiz yer orası değil miydi? Stengrav'a girmedik. Şuraya Volscage'e girmedik. Alacakaranlık Kavri girmemişiz. Yelkıran Köyü. Bilgrund Lahidi, oraya da girmemişiz. Donuk Göl. Sartal, oraya girdik. Ingol'a girdik. Ansilhund'a girmedik. Geirmund, Saklı Ocak girmişiz ikisine. Rüzgar alana girmemişiz. Ben o Ragnvald şu şey Otar'ın şeyini aldığım yer değil mi ya? Maskesini. Aa, burası işte. Şimdi Kalsarma'ya gidip diyebiliyoruz mu? Ya o kapalı alanda ne var ortağım diye. Acaba diyebiliyoruz mu? Yani desek de bir şey oluyor mu diye. Bence dedirtmiyordur da. I have things to study. What is it? Yes, they invented, and then, at a time we are still not sure. Hey, watch it! They disappeared. Kendi bir zaman çağıracak o zaman. Demek ki belli bir tetikleyici görev var, onu bekliyoruz. I'm Igman. Excellent. You've done us a great service. Here is your reward. Görüşürüz. Damn those forsworn. Think they can kill people in my city? I'll have Madanach's head. Ben alırdım. Almıştım da sonra vazgeçtim, geri verdim. Pekala. Şimdi amaçsız kaldık gibi. Solitude istemiyorum. Şu aşamada istemiyorum. Fakrid'i yaptık. Mortal'ı yaptık. Seher Yıldızı'nı yaptık. Riften'a gidebilirim. Riften'a başlamam. Riften'a önce bir gider açarım orayı. Şu Riften'da da başlanacak bir şeyler var, o yüzden diyorum. Riften 2 saatlik bir bölüm falan şey yaparız Riften'da. Hold there. Before I let you into Riften, you need to pay the visitor's tax. For the privilege of entering the city. What does it matter? All right, keep your voice down. You want everyone to hear you? I'll let you in. Just let me unlock the gate. Çakallara bak. Welcome to Riften. Gate's unlocked. You can head inside when you're ready.
Harita güncelleyelim biraz. Bakayım buranın etrafında bir yerler açtı mı bunlar? You'd enchant my sword. Dull old blade can barely cut butter. Yaparım parasını verirsen. I had another run-in with it. You're a stranger here too, huh? Maven Blackbriar, the matriarch of the family, represents every... She's bribed countless officials, has friends back in the Imperial City, and I've tried everything I can to protect Riften's citizens from her family, but to no avail. Well, there is Ingun Blackbriar, Maven's daughter. Strange girl. Then you have Hemming, Maven's son. Spoiled brat and heir to her empire. And finally, Sibi, the worst of all of them. He's in Riften. Maven Blackbriar, the Ya hayır. I've tried everything. Well, Nefret ediyorum şunun olmasından ya. Sibi, the worst of all. Kardeşim. He's in Riften jail. İlla mouse kullanmak zorunda mıydı? Since I was a fresh-faced young woman barely able to swing a... My travels have taken me from High Rock to Valenwood, elsewhere to Morrowind, and all points in between. Many years ago, I lost my blade, Grim Sever, within a Dwemer ruin. I took it as a sign that I was wasting. You and I are alike. We seek challenge and great fortune. You see, Riften is my great beast to be slain, and my fortune comes from gratitude and trust. To call it a guild is ridiculous. How can people who would betray one another over a gold coin be considered part of an association? They're the worst kind. Even the Dark Brotherhood abides by a strict set of rules and tradition. These, what do you think? Senle dostluğumuz pekişsin. Other than, since we share the same opinion of them, let me warn you that they're recruiting others to join their guild, and you should be cautious. I've been adventuring across Tamriel. Alanı var ya. Artık söveceğim bu şeyine ya. Böyle saçmalık olmaz ya. How can I help? It's been difficult. I've taken the burdens of this city's problems upon corruption, lies, and deceit. If it wasn't for Eren, the young man who saved my life, I think it was Eren who found me dying outside of a Dwemer ruin. When my strength returned and he told me about the problems plaguing Riften, I decided fate brought me here for a reason. So I stayed. They represent the reason I'm here. I can't just ignore them, Eren. Sus. Niall's brought me nothing but safety and peace. I hope that someday the city will be... Need something? Huh? I don't know you. You and Riften looking for trouble? Don't say so. Last thing the Blackbriars need is some loudmouth trying to meddle in. The Blackbriars have Riften in their pocket, and the Thieves Guild watching their back. Me? I'm Maul. I watch the streets for them. If you need dirt on anything, I'm your guy. But it'll cost you. Then we're speaking this. So what do you want to know? The only thing I heard is a rumor that a boy named Aventus Aretino. He used to live here in Riften at the orphanage on the other side of town, but I think he ran away. Can't say I blame. Well, you got Maven. She pretty much runs the whole operation. She's got friends in high places, if you know what I mean. She's also got ties to the Dark Brotherhood and the Thieves Guild. Just remember, if she tells you to do something, you damn well better do it. You kidding? My brother Dirge works in their high. I used to run with them myself, but took a job with Maven after. If you want to get in on that action, find Brynjolf in the marketplace. I'm sure he could use someone like you. Brynjolf. Do I look like a merchant to you? Get in good with them and you'll find her. Be seeing you around. Belli ki görüşeceğiz. I'm really getting tired of your excuses. When you borrowed the money, you said you'd pay it back on time and for double the usual fee. I know I did. But how was I to know the shipment would get robbed? Next time, keep your plans quieter, and nothing would have happened to it. What? Are you telling me you robbed it? Why?
Why are you doing this to me? Look, Shadra, last warning. Pay up or else. All I care about is the gold. Everything else is your problem. I don't have any business with you, so get out of my face. Ödetirim sana bu lafı. So get out of my face. I owe a great deal of money to someone, and I think they cheated me. I was able to work out a deal with the stables in Whiterun to sell me some of their tack, and I borrowed some gold from Sapphire to pay for the shipment, but it got robbed before it even arrived. Now Sapphire wants her money back, and if I don't pay her, I think... You will? Yes. Hofgreer took me in when I arrived in Riften about a year ago. These horses are my whole life. Back in Hammerfell, I hope to open my own stables one day. But I think it's going to take a lot longer than I expected. Lan hırsızların göbeğine düştük arkadaş ya. Biz de hırsız olup çıkacağız. Safir nerede? People of Riften, heed my words. The return of the dragons is not mere coincidence. This is one of the signs that Lady Mara is displeased with your constant inebriation. Put down your flagons filled with your vile liquids, and embrace the teachings of the handmaiden of Kine. No, Marama. We talked about this. Talon? Kirava, certainly we Yeah. can come to some What's sort of your an problem? understanding. These people must be made aware of the chaos they've sown. Enough, Marama. We've all heard of the dragons and their return. There's no need to use them as an excuse to harass our customers. Very well, Talon. I'll remove myself from this den of iniquity. We're not kicking you out. Just keep the sermons at the temple and let us all sin in peace. Yeah. Blessings What's of your Mara problem? upon you. Mara's domain encompasses the emotions we strive the most to embrace. It's difficult to appreciate her gifts in these dark times, but you should consider her light a beacon in the storm. Of course. I'd be more than happy to add. Right now, the best you could provide is coin. We need all the help we... Thank you. I can promise you that this will be put to good use. Wonderful. Where to begin? Mara is the goddess of love. The temple spreads her gifts by tending to the sick, the poor, and the lost. We also perform wedding ceremonies for all the loving couples in Skyrim. O yüzden burada Mara var. Hırsızların mekanı. Bir kızım hırsızsa parasızlıktandır falan. Yes, if you were ready, of course. Are you familiar with how marriage works? Typically, love in Skyrim is as earnest as the people who live here. Life is hard. Evleniyorduk değil mi? A person who is looking for a spouse simply wears an amulet. When another person shows interest and the two agree to be together, one of them comes to the temple and we arrange a ceremony. Tamam. May you return to her benevolence in safety. Welcome to the Bee and Bar. What's your problem? I knew that stupid kid would try and find... Look, this is really simple. I lent him some gold, he promised to pay me back, and now he says he's broke. End of... All right. I guess I made enough from his shipment. No need to waste any more time. Tell Shadra he doesn't owe me anything. Is there something... I met her when I wandered into Riften a few years ago. Been smitten with her ever since. In Blackmarsh, tradition dictates we present a potential mate a unique way. I already have the gold band, but all I need are 3 flawless I was hoping you'd offer. I didn't think it was my place to ask such a favor of you. Every Argonian wedding proposal band is supposed to have 2 of the gems, the ones on the outside, represent the couple to be married. The amethyst in the center represents the Hist, the entity that all Argonians consider a sacred part of our lives. 3, in fact. They're my own. First is the Velvet Lechance, which is a mixture of blackberry, honey, spiced lime, and second, we have the White Gold Tower, which is hidden. Last, and only for the bravest of souls, we have the Cliff Racer, which is firebrand wine, Cyrodiilic brandy, Flynn, and Sujama. They're vermin, garbage. They're exactly what makes this city... How appropriate they should live in the ratway with the rest of the trash. Disgusting. Ruined sewers filled. There's an entrance down by the canal, but I'd highly advise you to stay out of there.
It's the Thieves Guild. Depends. Are you thirsty? Hungry? Both? Üç çeşit şeyi dediği bu koleksiyonluk özel isim. Excuse me. Looking for Sen ne work? yapıyorsun? I need someone to deliver a message to Sibby Blackbriar. Well, I recently approached Sibby Blackbriar about buying. I paid Sibby half the cost of Frost up front, but before he could deliver, Maven had him locked up. Sibby believes this exempts him from. It does not. I want you to talk to Sibby for me. Then I want you to bring me Frost and the lineage papers that prove the horse's worth. Good man. Head to the Riften jail and talk to Sibby. Get him to tell you where Frost and his lineage papers are and bring them to me outside Riften. You'll be well paid for your time. Neden vadi kentinin dışında? I'm not exactly comfortable around guards or jails. Definitely not when associates of mine have been locked up. İş karıştırıyor. No idea, but whatever he did, it must have angered Maven. No guard would lock up a Blackbriar without the old lady's permission. I'll meet you outside of town. Look, I already said Chandra doesn't owe me a thing, so get off my back. Ne yapıyorsun la? If you've got the coin, you're welcome here. Otherwise, here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this. The city guard has been tearing Riften apart, looking for the source of our skooma problem. I'd hate to be in their shoes if they... Mjol the lioness used to adventure across Skyrim before she settled down in Riften. I hear it all ended. Mjol the lioness, if it's true that the dragons have returned, what will it mean for... If Maven Blackbriar keeps raising prices on meat, I'll have to... The Thieves Guild has been pushing hard to regain a foothold in this city. Mjol the lioness used to adventure across Skyrim before she settled down in Riften. I hear it all ended when she lost her enchanted blade. Peşimden koşmana gerek yok. Soymayacağım da sizi. Bakınıyor. My skill in battle is unmatched. Fortunately for you, that skill can be bought. Tamam alırız. Öldürülecek. Welcome to the stabbing bar, my lord. If I can interest you in one of our special drinks, you let me know. Ne çok konuştunuz da kafam şişti. Gel peşimden gel. Gel bak bakayım bir şey çalıyor mu? Bak burada beni göremiyorsun. Ha koş. Look, I already said Chandra doesn't owe me a thing, so get off my back. Taranca Marama ile anlaşmamıza göre ihtiyaç duyulduğuna geleneksel Argonyalı nikahıyla karışık bir nikah yapılabileceği konusunda hemfikiriz. Sizi tapınağa kabul etmek ve Maramal'ın Kiriava ve sizin nikahınızı kıyması bizim için bir zevktir. Ancak daha önce konuştuğumuz bedelin ödenmesini rica ediyoruz. Kararınız ne olursa olsun ikinize de bol şans diliyorum ve yakında sizi burada görmeyi umuyorum. Trifa. Çıkıyorum buradan, tamam yeter. Bir buradaki insanlarla bir tanışayım. My food is the best in all of Skyrim. I picked up a trick from a butcher in Elenir, a small town over the border. He showed me a way to grind up ice wraith teeth and use it as a preservative. Keeps everything cold and fresh. I'm always looking to replenish my supply, so if you ever come across 5 of them, thanks. I was actually worried I'd run out. Well, I'd be careful if I were you. I hear the Nords hunt them for some kind of initiation. The last traveler that traded me some said he found them at a place. Careful though. Rumor has it a dragon makes its home there. Yes, I did. I've already sent instructions. You just need to make sure this arrives in one piece.
Tamam. They live below the streets in the ratway like dirty animals. And trust me, they're no better. They make it difficult for decent people to earn a living. Of course, not many decent people live here in the first. Yani. It's Riften's name for the sewers beneath our feet. If you fancy keeping your purse filled with gold and your head on your shoulders, I'd everything I've got on display, really. Et satıyorsun. Yo, iyisi de satıyor. Never done an honest day's work in your life for all that coin you carry, eh, lad? I'm saying you've got the coin, but you didn't earn a septim of it honestly. I can tell. It's all about sizing up your mark, lad. The way they walk, what they're wearing. Oh, but that's where you're wrong, lad. Maybe you'd like a taste. I've got a bit of an errand to perform, and in my line of work, extra hand. Simple. I'm going to cause a distraction. You're gonna steal Medesi's silver. Once you have it, I want you to place it in Branche's pocket without him noticing. There's someone that wants to see him put out of business. Now, you tell me when you're ready, and we'll get started. We've been contracted to make sure Branche remembers not to meddle in affairs that aren't his own. Now, since we're not the Dark Brotherhood, we're not going to kill him. We're just going to make sure. Do you want me to hold your... You're going to have to sneak over to Medesi's stall. Then, when you have the ring, you pickpocket Branche and leave it behind. Okay, lad. Ready to make some coin? My husband I'm ready when you will are. be the death of me. Just give the He word. spends too much time worrying about Riften, and all the crime and corruption in Riften is really getting to him. And now that we hear Bercy's afraid that someone's making a move to take the pawn prawn from us. I think he's being paranoid. We both own the pawn prawn together, but he single-handedly... I just care about my husband so much. And need something? I've never seen... The old told me that it isn't this bad everywhere. Sure, I'm a dirty beggar. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. Make love like a saber cat, or crush your enemies to dust like a Can I giant. interest you in some fine goods from Morrowind? I may be Dark Elf by birth, but I was raised Argonian. For reasons I'm still trying to discover, I ended up orphaned and taken in by a kindly Argonian family in Black Marsh. Ne oluyor lan? I hope one day to find out what happened to me, how I ended up like that. Just one. I know when I was found by my Argonian father, I was wrapped. It was one of the great houses in Morrowind long ago. Whether that means I was one of them. If you come across anything in your travels that might provide me with the answers, thank you. I learned that a matron who had served for House Telvanni had escaped. Records showed her buying passage aboard a sailing vessel named the Pride of Telvos. I spent years looking for what became of the ship, but I ended up empty-handed. Anything you can find would be of great help. Good luck. Niye herkes başıma düşüyor lan? Param mı çalıyorsunuz? If you're looking for a handout, you'll want to speak with my husband. If you're looking for company, Bolly's around somewhere, planning to feed the poor with my husband's newfound religion. What I do with our coin and what I do all day seems less important to him. Suits me. At this rate, he'll give the entire Riften You gonna buy something, or just here for training? Otherwise, move on. Look, I've moved all over Skyrim selling these bits of junk, and I'm not out to win friends, and I could care less if you're happy about your The sooner I get out of Skyrim, the better. Are you serious? The war is tearing the land apart. The dragons have returned seeking If I were you, I'd pack up and get out of here before you end up in one of those burial cairns. There are ruined sewer tunnels beneath the city. The only way I know how to... If I were you, I'd keep my feet dry and stay up here. Take a look. Grevka. Çok ödleksin. Sana satılacak başka bir şeyin var mı?
Al sana bir de nar taşı satayım. İyi bu her şeyci, her Come şeyi back when alıyor. you're ready to spend more gold. Goodness knows I could use it. Greetings, honored friend. Could I interest? I do. Sadly, I'm one of the few traditional Tamreli Saxon geri jewelers that kalan remains birkaç in Tamriel. saksı mücevher It's becoming a lost art. saksili Only trouble is gathering mücevhercisi. materials has become hazardous. The roads. Would you be interested in gathering some material? Thank you. I'm seeking a small list of items to complete my next creation. Heh, bir mamut dişi lazım diyordu. A mammoth tusk and a chunk of gold ore. Not well, I'm afraid. That Brynjolf, he keeps draining the people's pocket. A few months ago, it was Troll Fatsack. Not that there's anything that can be done about it. He's in good with the Thieves Guild. Safe travels, Landstrider. I'm beginning to think leaving Mournhold was a mistake. Come to see Balaman perform miracles with steel, eh? Evet. Smithing's been in my blood for generations. I owe my success to my forefather. The secret is my forge. It consumes fire salts, a strange mineral that burns as hot as red melt. Well, it was. Sadly, this forge is dying, and I've used the last of my... You will? Thank you. 10 Aynen pinches bulacağım. of fire salt should give me all I need to bring this forge back to life. People say I'm making gold off of other people's misery, but what else would I do? Next time one of my shields deflects a killing blow, they'll change their tune. A flame atronach's body might provide fire salt. They're dangerous creatures that can be summoned by wizards. Of course, it would be much easier to check with an alchemist. They occasionally have them for sale. Looking to protect yourself or deal some damage? Sende ne varmış? Bu şeydeki White Run'dakine göre daha iyi demirci herhalde. Bunda daha kaliteli şeyler var. Holly. Only the best in all of Rift. Started out with a single fishing pole and now I have an entire building and 2 boats. Too bad I haven't had the same success helping this city shed its poverty. And even Nor thinks I'm wasting my time trying. But I sell my catch across a good portion of Skyrim. The only untapped market left is Markarth. However, I just got word that Klepper at the Silver Blood Inn. If you're headed that way, I would appreciate you delivering a purchase. Good. Klepper will pay you as soon as you arrive with... Yes, I suppose someone has to be around here. Have you seen the condition? Beggars roam the streets, crime runs rampant, and the paltry amount of coin that I place in the charity box at the temple. Nivenor is my wife. How I was ever able... We're at odds about my charity. She thinks the people in this town have become I tried to include her in my lessons for Mara Mall over at the Temple of Mara, but she prefers to shop instead. Different strokes, eh? Voley's around Remember somewhere, to give at the planning to feed the poor with his nonsense. Visiting Riften? All are welcome at the Temple of Mara. Please. Please, I need but I can't take this place anymore. The trees. So cold. So hungry. Aynen ya. Burada niye böyle sürekli sis var? Bu Alas Çekiç bu adamın yeriydi değil mi? Come to what brings you to Balaman today? Repair, Ha, az önce purchase? dışarıdaydın lan. Ne ara içeri girdin? Ortağım. Bir mekanına bir göz gezdiriyorum sadece. Bir şeye dokunmuyorum. Endişelenme. Have you met? I used to live... Yes? Görüşürüz. Did you get that purchase agreement to Markarth? Kara fundalar. Rehin karides. Rehinci mi bura? Welcome to the Pond Prawn. What can I do for you?
Take a look. Ve bu simyager mi? Senin ne olduğunu anlayamadım ortağım. O her şeycisin sen de. I have all sorts of cat. In my youth, I was a fisherman. I had a beautiful ship. I ended up selling that ship to open this place. Seemed only. If I had been smarter, I would have kept my boat. This city is corrupt. Rotten to the core. No one cares about anything except themselves. Şu anda dünyanın her yeri öyle. Ya bak, cinnet geçireceğim. En son bilgisayar kaldırıp atacağım ya. Bak hala çene yapıyor. Üf. Ya kadın sen beni mi takip ediyorsun? They used to be pretty feared around here. I mean, now they're nothing more than ruffians and thugs. All it would take is a small force of guard to go into the rat. It's our name for the old sewer. It used to be a huge system hundreds of years ago. The guild stocks the place full of thugs that aren't good enough to join. So watch yourself if you venture down there. Tamam üstad. Dersi, son siparişin elime ulaştı ancak saklı ocak höyüğünün yanına yaklaşmam mümkün değil. Kuzeyli höyüklerinden çıkan incik boncuğun güzel para ettiğini biliyorum fakat canım tehlikeye atmaya değecek kadar değil. Aklımı kaçırdığımı düşünsen de oranın lanetli olduğundan eminim ve orada yaşayan her neyse bir ona kendimi kurban etmeye niyetim yok. Üzgünüm eski dostum Wilhelm. Nehir ünü hanı İvar köyü. Senin alt katta ne var? Kasan var. Güzel. Kasa iyidir. My husband Bercy will be the death of me. He spends too much time worrying about Riften and not enough about himself. Peki, karafundalar vardı şurada. Harbe kanca değil be. Burası mıydı? Hepsiyle bir konuşalım bakalım. I'm quite busy. Need something, or can I get back to work? Maven Blackbriar wants me to keep the mead flowing, and that's what I... Ever since I took over as a foreman, and if the meadery is profitable, I'll get rich. Get the picture. Aynen. Lady Maven could buy or sell anyone in Skyrim. I wouldn't be surprised. She's always welcome in Miss Vale Keep, and between you and me, I'm pretty sure she even has some pretty influential... I'd also warn you not to cross her. She employs quite a few troubleshooters to take care of Miss... Bütün çalışanların dikkatini anladığım kadarıyla son özel seri karafunda şarabı teslimatında yanlış şişelenmiş, normal karafunda bal şarabı kullanılmış. 6 adet yanlış şişelenmiş özel seri kasasından sattık ve hepsi geri yollandı. Durum düzeltmek için biz de kendi paramız ile kasaları özel seriyle değiştirdik ve sahiplerine yolladık. Bu karmaşa yüzünden bu kasaların fiyatları aylık gelirinizden düşürülecektir. İndarin. Tüm çalışanların dikkatine. Bayan Karafunda benim gözetimim altında gerçekleştirilecek bir soruşturma emretti. Son dönemde kayıp şarap fıçılarında hatırı sayılır miktarda bir artış var ve artık buna göz yummayacağım. Eşyaları arasından Bayan Karafunda'nın malları çıkan her kim olursa olsun hemen Vadi Kent cezaevine gönderilecektir. Eğer bu ilana bir itirazınız varsa tasınızı tarağınızı toplayıp bir daha geri dönmemek üzere şaraphaneden ayrılabilirsiniz. İndarin. She's an absolute pleasure to work for. In fact, I almost feel guilty accepting pay from her. Why, just this last week, I was commenting to my fellow meadery workers just how lucky we are working for such a charitable family. Okay, look, if I'm caught saying anything bad about the meadery or the... I'm the 4th person to work the tasting counter in the last year. The last 3 are at the bottom of Lake. Just take my advice and just get out of Riften as soon as you can. Lady Maven's been developing this secret recipe for Blackbriar mead over... She uses a very secret blend of spices, fresh honey from Golden Glow Estate, and specially constructed aging casks. Even when you get to the last sip in your flagon, it'll taste just as good as the first. Damn it. Sorry.
Look, just don't say anything to Maven, will you? I've spent weeks trying to get that right, and if she sees how stupid I am, she'll get rid of me. Yeah, fired. Sure, that's what I meant. Come back and see us again. I'm the brewmaster around here. What did you want? Bana burayı gezdir. If you're looking for a handout, you want to speak with my husband. Ya vuracağım ağzına. Sen kimsin? Sorry, I'm afraid I can't help you much. It was my Niye sister, yaslasın ortağım? Lilia. Lilia. She served as a battle maiden. We recently heard she'd been killed. I find... Anyway, I'm glad my work at the Blackbriar Meadery keeps me busy. Helps me keep my mind off. My father was a Stormcloak soldier in his younger days. My mother is the priestess of Talos. She tends to the shrine and teaches his ways. I'm just not so sure she's delivering the right message. Don't mistake my political beliefs as a substitute for my family values. They're still my parents. I just think they've let my sister's death skew their outlook on Ulfric and what he really brings to the table with this war. I'm not so certain that Ulfric's intentions are as noble as they think. I think I'd appreciate if you kept my opinion between us. The last thing I want to do is have my parents lose. My father was a Stormcloak soldier. Ya ama var ya çok sıkıcı bir hal aldı bu iş ya. Sus. Yes, actually. I'm partnered with Maven Blackbriar. I put up We've been staggeringly successful so far. In fact, my name may not be on the label, but some of my blood, sweat, and tears are in every drop. Figuratively, of course. Hey, good talking to you. So what about... What the... I'm the brewmaster around here. What did you want? Burası ama çok ışıklandırması kötü ya. Göz bozdu. Ortağım sen kimsin? I'm selling the best meat in town for cheap. Interested? Sure. How do you think I get my hands on the good stuff and offer it so cheap? Good thing she makes so much money. Makes it easier for merchandise like this to fall through the cracks. Sen kaybedin. Oh no, Fred. You got it all wrong. I'm not selling cheap meat. I'll sell cases of it for half of what the inns and taverns pay. All I need is someone to deliver it for me. If anyone saw me, I need someone to take this small keg of Blackbriar mead to Wilhelm at the Villimer Inn in Iverson. Drop it off, and he'll trade you something for the Oh, and if you bump into Indarin from the meadery, keep your mouth shut. He'd write us out in a second. Good. Now get going. Nothing but the best. Best of all, you don't have to pay the ridiculous prices Maven charges. So what do you... Here you go. Oh, and keep it quiet. This stuff isn't exactly easy to get a hold of at these prices, if you catch me drift. Tamam, bu evi de gezdik. Görev aldık. Bir şeyler yaptık. Şimdi adama söylemek mi, gidip yapmak mı arasında tedirginim. I'm the brewmaster around here. I'm quite busy. Need something, or can I get back to work? Good. Dursun şimdilik. Şimdilik dursun, bir tanıyalım iyice karakterleri, sonra yaparız. Eğer adama gıcık olursam... Adama gıcık olursam yapıştıracağım. Bozkır Malikanesi. Kara Ayak. Bayılgan'ın misafirhanesi. Böyle geliyoruz, kendimiz misafir. Gelecek sefere. Biricik Erga. Geçen gece hayatımın en harika gecesiydi. Bana gösterdiğin şeyler, yaptıklarınız, böyle bir şey mümkün olduğunu hayal bile edemezdim. Birisinin Dedra çizmeleri giyerken o pozisyonda vücudunu o şekilde hareket ettirebileceğini kim bilebilirdi ki? Sen Dibella sanatının gerçek bir
Ustasısın aşkım. İnancına bir övgüsün. Belki yakında tekrar buluşuruz ama bir dahaki sefere alabalığı bana bırak. Gizli aşkın. Burada bir işler dönüyor. Niye ben böyle bir şey görüyorum ki? Aa, bal var burada. Bu Helga'nın odasıysa biraz sıkıntı var. Aynen, bu Helga'nın odası. Baksana, şehvetli mehvetli. Bilmem ne. Sorry about the mess. Keeping this place clean is quite a chore. Work? I suppose you can call it that. Kölelik. Bu iğrençleri temiz tutmak için adeta parmaklarımı aşındırıyorum. It's been a nightmare. So now I'm stuck living here while those pigs she calls customers grope me and say the most awful. Allah Allah. It's not just the work, it's everything about her. She's disgusting. Do you know she slept with 3 different men in the last... Just for once, I'd like to see her squirm. To rub her nose. Actually, there is. But I don't think I could get away with doing it. You see, I happen to know, after she makes love, she gives her partner a token of... If you confront her with 3 of the marks, she'd be so embarrassed. Well, I don't know what she'd do. Oh, you need to get the marks of Dibella from Boli, Hofgrir, and Indaren. Not sure how you're going to do that. Then just confront Helga with them, and the rest works itself out. Try and get those marks without violence, please. I don't want to be responsible for their deaths. Or yours. Tamam canım, halledeceğim ben. Sen çok endişelenme. Ben Dragonborn'um, bana bir şey olmuyor zaten. Sıra dışı mücevher yok. Helga buralarda takılmıyor anlaşılan. Tamam. Buralarda da evlerde gizli şeyler var. O notlar falan var ya. O notlarla işimiz olacak gibi. Buranın yatak sistemi biraz garipmiş ama yani. Herkes orta uyuyor. Sorry about the mess. Keeping this place clean is quite a chore. Şimdi şurada aşağıda bir yer vardı galiba. Balkenar, bura benim evim olacak. Heh, burası. İyi hatırladım burayı. Şeyci burası, simyacı. Buranın görevi vardı. Bunlar görev veriyordu. Kuzeyliler ayaklanır. Sevdim şimdiden. Where's my head? I never even greeted you properly. When Elgrim said we were setting up shop down here, the dirt, the moisture, but that old bellyacre just fed me some nonsense about light ruining his mixtures and being close to the water. I know how to mix a few basic. I've picked up a few tricks by reading the tomes scattered all over the shop, but I wish Elgrim had spent more time tutoring me than that. Oh no, I didn't mean it that way. Elgrim can bear. He's been gushing about how talented Ingen is at alchemy. I just think Elgrim's taken it upon himself to mentor the young thing. So he focuses a lot of attention on it. I swear if I wasn't around, Elgrim would forget to eat his meals. How we make any... In fact, I need to arrange for someone to pick up an ore sample for me in Shore's stone. Goodness knows, you won't speak to Filnyar in Shore's stone. He's got some sort of ore sample he wants us to identify and was willing to pay us well for it. Tamamdır o. You here for lessons like Ingen? Or did you wish to buy something? Do you have Bu saatte niye yatıyorsunuz? Bir de ona bakayım. Akşam 6 My olmuş. mixture could be burning as we speak. Take a look at my supplies if you must, but do hurry. I'm not getting any younger, you know.
Well, the moisture in the air is better for the ingredients. It isn't every day that it also makes it easier to gather water when the canal. Besides, I also prefer the quiet. I didn't open this business. Hardly. In fact, I don't know how I get anything done with all the distractions I have to put up with. My wife, half York, well, she's a necessary evil, I suppose. Not a lick of talent. Then there's Ingen Blackbriar, bright young thing and a worthy apprentice, when she isn't wasting my rare ingredients. Yes, yes, goodbye. Şimdilik bir şey çalmıyoruz. Burada bekleyip Ingun. 15 saat beklersek gelir Ingun. Geldin mi? Hoş geldin. My mind is on my experiments today. What did you... I'm aspiring to earn that title, yes. However, the road ahead is paved with loose cobbles and deadly... Master Elgrim says I'm a natural, that I have a unique talent. But I fear his approval My errant formulas have cost Master Elgrim a fortune in ingredients, some of which are almost irreplaceable. To restore Master Elgrim's supply, I would need 20 Deathbell, 20 Nightshade, and 20... Am I sensing that you may be interested in gathering these rare ingredients for me? That means more time for my experiments and less time in the field. Much appreciated. It's exhilarating to observe the effects of my potions on the body. We're made up of thousands of parts with thousands of different functions all working. Yet if only a single part of our imperfect machine fails, life fails. You ask why I'm so fascinated? The irony that the same world that gave us life provides us. Nirnroot is the easiest. It grows only by the water and makes a unique chiming noise. Nightshade is native to the pine forest and marshy tundra regions of Skyrim, and has a distinctive starburst-like violet flower. Last we have Deathbell, which only grows in marshy tundra terrain. Its inverted bluish-purple flower bunches are unmistakable. My family. All that wealth, and I was meant for so much more than all of this. I wish to pledge my life and ply my talents in darker circles. If Ruh hastası ya. let me, I would make her proud. Tam bir ruh hastası bu ya. Bu birilerini öldürmeye çalışıyor. Söyleyeyim mi? Bu dayı bu yanındaki ruh hastası ha. Gün sizi zehirleyip öldürür ha. Ben diyeyim de. Bura ne? Dilenci barınağı. Şimdilik işim yok orayla. Bu ne? Marise Aravel'in evi. Burayı sonra yapalım. Burada ne var? Valindor. Oralar evler sonra. Bura. Boşver, buraya girmiyorum. Çık. Çık canım. Those who shirk their duties will get an extra beating. Do I make myself clear? Yes, Grelly. And one more thing. I will hear no more
adoptions. None of you riffraff is getting adopted, ever. Nobody needs you. Nobody wants you. That, my darlings, is why you're here. Why you will always be here until the day you come of age and get thrown into that wide, horrible world. Now, what do you all say? We love you, girl, and thank you for your kindness. That's better. Now scurry off, my little gutter snipes. What do you want? You have no business being in here. Riffraff. That's all you Riften people are. I'm sorry, but the children aren't up for adoption right now. You should go. Sadly, yes. Even the townsfolk have taken to calling her Grelod the Kind. Grelod runs this orphanage because she's old and set in her ways and doesn't know any other life. But I'm sorry. You should go. The children aren't up for adoption, and it's cruel to get their hopes up. Besides, I'm sorry, no. Grelod is the headmistress. I wish things were otherwise. All of these children deserve a better home. But there's nothing I can do. Zaten şu an için almayacağım da. Bir görev gelecek mi diye merak ettim. Buranın tuvaleti yok mu ya? Grelod ain't gonna like some stranger just hanging around. Not that I care. Aventus Aretino. He was sent to live. Before he left, he said he was going to do the Black Sacrament. You know, word out on the street is that he went home to Windhelm, and people have heard strange chanting coming from his house. He's really doing it. I do hope Oh, Aventus I heard he went back to his house in Windhelm, and he's trying to get the Dark Brotherhood to come and murder Grelod. Why someone like you please, Mr. Aventus Aretino? He only lived here for a while. I think his mother got sick and died or something. But Samuel told me he's back home in Windhelm and is doing some kind of dark ritual. He's trying to summon some killers to come get over. My parents dropped me off here years ago. A little boy who lived here, Aventus Aretino. He was nice, but he ran away, back home to Windhelm. Samuel told me he's trying to get some murderer people to come here and kill Grelod. I really hope Çocukların hepsi şey olmuş ya. Until next time. Merhametsizleşmiş. Kadını öldürmesi için dua eder olmuşlar. Tam kadın çektiriyor onları da. Evet. Karafunda malikanesine girmeden önce Mara tapınağına bir girelim. Burayla ilgili bir şey var mı? How may I help you, my son? Yes? This temple is dedicated. I'm only a humble acolyte, though. If you wish to avail yourself from Mara's blessing, you should speak with Good day. Your benevolence and safety. Lady Mara, we are devoted to the goddess Mara, who gave mortals the gift of love. Her blessings are many. To love, not all can hear the to receive the touch of Mara. Explore the fast. Are you prepared, then, to help bring the light across this land? The dawn surely opens upon you, child. You must bear its light. Mara has reflected an image to me. At the foot of the throat and the young woman, the village of Iverstead. The woman? This is the prayer heard by the goddess and relayed to her servants. Return when she has seen her. I will entreat Mara on your behalf. Eyvallah, eyvallah. Ne olur söyleyin sevenler bana. Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? Nasıldı ya? Elle tutuşup terk etmek kanun mu aşk kitabında?
Rifa, Kirva ve benim düğün törenimizle ilgili olarak Marama'la görüşebilir misin acaba? Kirva benim hayatımın aşkı ve sonsuza dek onunla olmak istiyorum. Lakin törenimizin Argonyalı adetlerine uygun olmasını da bir o kadar arzuluyorum. Geleneksel Argonyalı evlilik törenleri ana dilimizde yaptığımız çeşitli ayinlerin de olduğu oldukça uzun ve karmaşık törenlerdir. Eğer Maramalı için sakıncası yoksa istediğim şeyi öğrenebilmesi açısından bir kitap getirmekten büyük memnuniyet duyarım. Herşeyi. Her seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazanı nerede? How may I help you, my son? Şehir mezarlığı. Girerik. I can see that disapproving look in your eye. If you're trying to ask if I tend the Hall of the Dead alone, you think anyone around here is going to lift a shovel to help me? Look, I didn't ask for this job. I got stuck with it thanks to my father. I'd like to make the journey to the Hall of the Dead in Windhelm and give my... I believe once it's interred with my father's remains, I'll be at peace. I hadn't asked you because I was here. I'm entrusting you with the dagger. Bring it to Anders. My father was a priest of Arkay. All my life was spent around... I never had any friends. Who'd want to spend time with the weird little girl who hangs around dead people? So I grew up with a miserable trade. This is all I know how to do. Prepare and... A priest of Arkay is entrusted with a ceremony. It's usually given by the head priest who sanctified the ritual. The thing is, I never wanted to follow in his footsteps. I had to, for honor's sake. But I had waited too long. When I finally became a priest, they gave me the new high priest's dagger. So you see, I have to return it. It breaks tradition, and I need to tell him that I finally did what he wanted. Tamam. Götüreceğim. Be cautious. The pilgrimage to the shrine is not an easy one. Sıradaki mücevher. Sıradaki mücevher güzel olur. Burası çok düzenli tertipliymiş ya. Ama bu kadar insan mı ölmüş koca yerde? Anything else before you make the journey? Hop. Sonra tuşlar gidiyoruz şeyin. Lidya nerede ya? Lidya. Bozkır Malikanesi. Burada diğer taraftan engellenmiş diyor. Wonder what it's like for those Talmor now that they've been taken down a notch. Tarafında Malikanesi. Allah Allah, böyle elimi kolumu sallayıp Malikaneye girebiliyor muyum? Fancy yourself the... My mother spares no expense where I'm concerned. I'm heir to the family fortune after all. Hocam Malikane'ye öyle bir tur amaçlı geziyorum, oldu mu? Yani başka bir amaç yok. Tur yapıyoruz. Çeker misin? Kimya işleri de yapıyormuş annen.
Evet. Hop. 95 ederiz ha. Astrid. Adamlarının güvenilir olduğunu düşünmüştüm. Kara ayini uyguladım. Gerekli ödemeleri yaptım ve sonuçlar için sabırla bekliyorum. Basit bir suikastin üstesinden gelemeyeceksen işi tamamlayabilecek başka birini bulurum. Bu sözleşmenin şartlarını yerine getirmesini istiyorum. Hem de hemen. Maven Karafında. Bir öpücük tatlı anne. İnsan eti. İnsan kalbi. Bir daha gelmem gerekmesin diye. Bakayım atabiliyor muyum not şimdi? Atabiliyorum. O zaman eski yerine atıyorum. Buna bir şey için geleceğiz belli ki. Kapısını da kapatak da. Ne karanlık şeyler dönüyor ya. Sabio. Maven, bu sana son mektubum. Hileli işlerinden bıktım, usandım artık. Ufak bir rekabetten kimseye zarar gelmez. Hem Aselma'ya senin yaptığın ticaretin yakınından bile geçmedi. Bu sözüm ona haydutlar yüzünden 2 sevkiyatım daha ziyan oldu. Eğer bu işte senin en ufak bir parmağın olduğunu öğrenirsem kendini mevki beynin huzurunda bulursun. Sabio. Sevgili Maven, 2 hafta önceki anlaşmazlığımızdan sonra işimizin arkadaşlığımıza üstün geldiğinden korkmuştum. Son mektubuma hala bir cevap alamadığım için zannediyorum ki şüphelerim doğruymuş. Hatamın sana pahalıya patladığını farkındayım ve tek umudum yaptığımı düzeltebilmek. Benimle konuşmak istersen Akçay'daki sancaklı kısrak hanında olacağım. Saygılarımla Christophe Bartlett. Kadın herkese ayar veriyor herhalde. Neyse ben de onun bir bela heykelini çaldım. Gerçi ne yapacağım Dibella heykelini ya? At şuraya. Özel seri onlarmış. Mavi ha. Tamam, bu evi de keşfettik. Artık Mevki Bey'in yanına gidip onun istekleri var mı bakıp sonra yolumuza devam etmek. Ağır mı lan? Evde sinsi sinsi takılıyoruz. Pekala. Burası yetimhane miydi? Aynen yetimhane. Ha, burası. I presume you're bothering me for a good reason. Of course. Nothing gets done without my approval in this city. I have the Jarl's ear, and anyone makes trouble for me and I pay a visit to the Thieves Guild. Make me angry. You do well to remember that the next time you make such a stupid observation. Ayaz'ı çaldırayım mı?
Bunu sonra konuşalım. Staying out of trouble, kinsman. O ortam seni eğitebilirim. Out of my way, the son of... If you must know, I was practicing in the yard when the guard I was sparring with fainted. My blade bit right into the stonework next to the keep and needed serious repairs. Thankfully, in fact, if you'd fetch my blade from him, Thank you. Do hurry, please. Every day the threat of exile from Riften draws closer for my... Who knows how many spies the Empire has sent into our midst already? We're at war. Thank goodness Mother is keeping a level head about everything. If my brother Seirland had his way, we'd be flying Imperial... Can you believe that fool had the audacity? He expects us to drop our defenses and greet them with open arms. To dialogue with... He's a traitor, plain and simple. Had I been sitting on the throne, he'd be hanging from the gallows for his sympathies toward the Empire. Until next time. Kare kışlası. Bura ne, hapishane mi? Aynen. Trouble? Bir de şu kaleye uğrayalım. Bu bölüm çok aksiyon olmadı biliyorum ama gerekiyor bu konuşmalar, onları yapıyoruz. I used to be an adventurer. Did we have an appointment? No. Was it someone actually interested in what I'm doing? Amazing! My experimentation involves a magical construct and a reagent that will allow the construct to maintain a field of permanent harmonic energy. Aha! So, you're a student of theoretical harmonics. Putting aside Ralston's constant and universal inversion for a moment, how would you approach the problem? Draw the harmonic energy into the reagent, or allow it to generate its own field? Calipers? That's utterly ridiculous. Maybe long ago you could just... Hold on. You've given me a brilliant idea. Just as calipers hold materials in place, a soul siphon can hold magic fields in place. Genius! And I'm sure you've completely worked out how to counteract complete dimensional collapse, right? Are you completely insane? Swallow a soul gem? That has to be the most brilliant and unexpected solution I've heard in a long time. It solves all of my problems and keeps the field stable. Now all I need... Wait, what were we talking about? Someone actually interested in what I'm doing. Amazing. Well, allow me to Did you have some sort of... Indeed. There have been multiple attempts on the Jarl's life. We're not certain if it's the Dark Brotherhood or simply Imperial. We've also had run-ins with spies attempting to probe our security for weaknesses. I work with the city guard to make certain they fail. At the end of the day, I'm the last line of defense for the Jarl. Ulfric's a bloody hero. I don't think there's a worthy... He's taking the Empire to task. I don't think I'll be content until Ulfric sits upon the throne of Skyrim with the ashes of the Concordat at his feet. Liars and bastards, every one of them. I'd have their heads on a pike if it wasn't. All I need is a dozen men. We could march into the Ratway and burn them. Stormcloaks won't have it, though. Too busy keeping the Imperial forces at bay. Everyone knows the Thieves Guild uses the old suit. I'd go down there myself, but that would leave Jarl Layla unprotected. What are you doing that for? Baylandria. Hisar Koleji'ne gönderdiğim mektubunuz dil bilgisi hataları ve karışık cümlelerle dolu olduğu için anlaşılması güçtür. Lütfen doğru anlamış mıyım diye aşağıdaki noktaları açıklayabilir misiniz? Bildiğimiz kadarıyla bulut emülsiyonlaştırıcı bir cihaz veya bulutları değiştirebilecek bir büyü yok. Ayrıca size deneylerin için Lorca'nın kalbini göndermeyiz çünkü böyle bir örnek zaten yok. Ve son olarak da mektubunuzun 14. satırında yeşil zehir denilen bir maddeden bahsetmişsiniz. Bunun basit bir yazım hatası olduğunu düşünerek yeşil zerre demek istediğinizi umuyoruz. Buna ihtiyacınız varsa elimizde hastalıklı sıçan iskeletleri var. Ayrıca bize deneylerinizle ilgili notlarınızı gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Hepimiz onları merakla okuduk. Mirabel Erwin. Did we have an appointment?
Yes, I could use some help with that. Well, at any rate, organization is not my strong suit. In fact, if you could retrieve a few things for me, I could start off. As you can imagine, I tend to forget things often. Leave things around. What I need is my Dwemer stirring spoon, my orichalcum ingot, and my grand soul gem. Bring those items back to me, and I'll be happy to experiment on you. No, that isn't right. I'd be happy to reward you. Excellent. Well, why are you still standing here? Oh, right. You need to know where they are. That would help. Let's see. Last time I used the Dwemer spoon was at my dear... The orichalcum ingot should still be at Winterhold at the Frozen Hearth Inn. I don't know why I didn't just take it with me. And last is the soul gem. I left that one in Windhelm at the White Phial Alchemy Shop. It was a good trade, too. Ruh hastası falan galiba ya. As Jarl Layla's houseguard, I would ask that you maintain Welcome to Mistvale Keep. I'm Jarl Layla's steward, and as steward, I serve as an intermediary between the Jarl and her subjects. I also handle the less important and day-to-day policies that affect daily life. Lately, I've had my hands full suppressing these ridiculous accusations of corruption. There are those that believe the Jarl does nothing for this city, that it's corrupt. I can assure you that this is entirely false. I'd hardly call them a guild, more like unorganized. In fact, I wouldn't say they were a threat at all. No, our resources should be spent on preparations for invasion. Welcome to Riften, traveler. No, because I did something that the soul in this blood-stained house of war has the back. I dared speak of the Empire and the lies that have been spread by Ulfric, the leader of the storm. Now my mother's stripped me of my heritage and incarcerated me here like a common criminal, and my brother is all but Be wary what you say around here, friend. You'll find not all take... Ulfric only cares about one thing. Ulfric. He's ordained himself. He's begun a rebellion against those that wish to eradicate the worship of Tal. His cause may be true, but the man is a lie. All he holds in his heart is lust for the throne. What can I do for you? Well, I feel Ulfric's cause is just. How can they continue to lead their already meager lives? My heart goes out to them. If only our coffers were deeper, I could protect. With the Stormcloaks at his back, Ulfric's poised to rid Skyrim of the Empire's forces. Many have died taking up arms for this cause. I fear that the land will be stained. Öyle olacak zaten. Surely you're aware of the Great War between the Imperials and the Elves who called themselves the When the smoke cleared, the White Gold Concordat was signed. One of the terms of the treaty was the outlawing of worship. To the Stormcloaks, this was viewed as the moment when the Empire became unworthy of the allegiance of any true Nord. We're all eager to see them brought to justice. Maven Blackbriar has assured me that they're being... As one of our city's most influential citizens, she's taken it upon... Sadly, they're proving elusive, but I have confidence that Maven won't give up until this city has been rid of them all. Good journey to you. Don't think you can barter with me like I'm one of those stand shopkeepers. So you can cast a few spells? Am I supposed to be impressed? Yo. Oğlum Sibi hakkında kısa bir not. Ona Karaf'ın ailesinin herhangi bir ferdi gibi davranılsın ve tüm istekleri sorgusuz kabul edilsin. Ancak salı verilmek isterse ben açıkça söylemeden izin vermeyin. Sibi'nin yerini öğrenmesi gerekiyor. Bunun tek yolu da kilit altında tutulmasından geçiyor Maven. Aynen. Şehri bunlar yönetiyor. Kesinlikle onlar değil. If you know any true sons and daughters, Talos guide you. Evet. What do you need? Tane lan. Karşılayacağım mı ihtiyacım? Burada ne var? Altın. Next Altın Imperial bende I var. see is dead. Yarlela.
Aha. İşte aradığım şey. Tamam. Gezdik, tozduk, görevleri aldık. Bir sonraki bölüme bayağı bir hazırlandık. Yani o kadar ki buradaki bu görevleri yapınca, hırsızlar loncası hariç, geri kalan görevleri yapınca burada zaten mevki beynin şeyi oluruz, yaveri. Baksana. Bayağı bir iş çıktı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğendiyseniz beğen butonunu kullanmayı, kanalıma abone olmayı, videolarıma yorumlar bulunmayı ihmal etmeyin. Çanı açarsanız, orada çan işareti var. Bildirimler de gelir. Videolarımdan haberdar olursunuz. Böylelikle etkileşim de artmış olur. Ben de mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.